जवाब देने ਲਈ I welcome Gurvinder Sahani, I welcome Kuljit Aluwali, and I welcome Jay Sahani. I welcome three of them on our special live broadcasting of Just Life. Sat Sri Akal ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। Gurvinder ji, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ start ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। Would love to have your opening comment, after this pandemic, what's going on when it comes to real estate, when it comes to landlord and tenant issues. Would love to have your opening comments on this. Sure, definitely. Thank you for having us here. First of all, मैं अपनी पूरी टीम ने introduce करना चाहता हूँ. And on my left, Kuljit Aluwalia. He's been with me for 30 years. He's out of practice at Yale. And his specialty is divorce, immigration, and also criminal. And I also have my nephew who's also an attorney for the past 11 years working with me, Jay Sahani. And his specialty again, landlord tenant litigation. Okay. So we do basically real estate, landlord tenant, and various other issues. And we can help you out. But thank you, Just Punjabi, for having us here and giving us the opportunity to share our thoughts with the entire community and hopefully have them pass through this tough time we're all going through. बिल्कुल। मैं गुरविंदर जी जानना चाहूँगा कि अगर मैं tenants की गल कर लूँ, इस टाइम बहुत औखा समा चल रहा है for the tenants. Are they responsible for paying rent? They are responsible. I would say to start out, the best way to approach your landlord, approach your tenant, start negotiations, because ultimately you do have to pay this amount. It could be deferred, you can put it off for 2 months, you can put it off for 3 months, and then do a payout schedule down the road. Or you can pick up the phone, speak to your landlord, speak to your tenant, try to make an agreement, maybe a reduction in rent, थोड़े जो reduce कर सकते हैं, तो तुसी भी any settlement तुसी करते हो, वो भी खुश हो जाएंगे, the tenant भी खुश हो जाएगा, negotiate a reduced amount that you can afford. But I have Jay here who can actually fill you on the various guidelines that the government has changed and Governor Cuomo has proposed. So I'll have him fill you on that. The key rules and regulations key change within the last 2-3 weeks. Sure. Basically, the general answer, and we're going to speak from a New York perspective because that's where we're licensed to practice in New York. The general answer is that tenants still have to pay rent. The obligation to pay rent is still there. Now, usually when tenants cannot pay rent, the landlords can bring a case in housing court to have them evicted and to gain other relief. But in this instance, with the housing courts closed, it's impossible for landlords to evict tenants. So while the tenants still have the obligation to pay rent, there really isn't any remedy that the landlord can take to be recouped at until the courts open up. We're expecting the courts to open up probably within a couple of weeks. The governor has asked that by the phasing starting to reopen, that we should probably have the courts open within June 20th or so. That being said, evictions cannot take place both from a federal perspective and in New York, at least until August 20th. So while the courts are allowed to reopen, we're going to start to see more eviction cases starting to get commenced, and then hopefully they'll be settled. If not, they'll go to the stage where landlords can ask for warrants of eviction to have these tenants removed. Right. Okay, I want to point out, landlord-tenant basically process, it's a very lengthy process. There's a lot of guidelines, a lot of predicate notices, so right now, all sari cheeja hold it here. So until the courts open up, till the new regulations are passed or whatever, right now, landlord cannot commence an action until at least till the courts open till about June 20th. Then you have your court dates and so on. And then eventually, your eviction process, where actually the city marshal comes and does the eviction, that will not happen until after August 30th. But at least with the process itself, at least to the end of the year, that they will not be able to evict. But your obligation to pay rent is still there. ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ tenants ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ work it out eventually ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ if you're willing eventually ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ negotiate ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ reduce ਕਰਾਂਗੇ because something you have to do. You cannot sit back and game ਹੋ ਜਾਏਗਾ ultimately you will lose the part. Okay. Once the courts do open up, once they are allowed to proceed with the eviction, the landlords will pursue whatever remedies they have. So they can evict you. So in layman language, we can say that landlords can evict you. Eventually, अगर तुसी पैसे नहीं दोगे, the bottom line is you will get evicted. Okay. और time period भी है क्या because the
courts are closed and because there's certain guidelines, but eventually eviction process will come back and they will be able to proceed with the evictions. Okay. So ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ when it comes to commercial side our business is responsible for paying rent ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ from ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਜੀ. It's the same situation as residential, same applies to commercial. Okay. You are responsible to pay your rent, you are obligated under the lease, the guarantees are enforceable only for particular person guarantees not, but the lease itself is a contractual obligation. So you have to pay the rent, same thing applies. You can negotiate with the landlord, because you want to call karo, businesses are closed, everybody's affected, there's no income coming in, how are you going to pay your rent when there's no business there? Again, pick up the phone, speak to your landlord. But again, you are obligated to pay rent. The landlord, in the same situation, commercial, again, they cannot commence the proceeding until the court's open. And same process, eventually, you'll end up in court and negotiating at that time. Right. Kuljit Ahluwalia ji, मैं जानना चाहूँगा when it comes to immigration issues nowadays. So what you will suggest or what you will recommend for the people, those who are seeking asylum or seeking green card. So what's the news coming out? ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ news ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ? Thank you for something thank करना चाहूँगा for giving us the opportunity. काफी लोग पूछते हैं कि ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ immigration ਦੀ issues ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ so ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ so ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ abandon or remove ਕਰ ਸਕਦੇ so ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ so ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕਲਾਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰੂਲ ਫॉर्म ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਿਸ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ essential workers ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਟਾਈਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿਓ ਰਿਸੀਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਰ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਭੇਜੇਗਾ Correct. I'll come back to you, Kuljit ji and Gurvinder ji. I would love to know from Jay now. Jay, for the first time, for the professionals, those who got fired from their job, young professionals, they are, the tenants because they can't buy a home because they just started a new job and this pandemic happened and they just, lost their jobs. So now they can't pay rent. What you will recommend to them for the young professionals, those who just fired from their job or they can't make it or they don't have enough money to pay the rent? Absolutely. This is a question we get a lot, especially from people who have made life decisions based on financial outlooks as they were looking prior to COVID. Now that they're in this position, I do encourage, just as Gurvinderji said,
to speak to your landlord. Try to work out a deal. If you can maybe defer part of the rent, pay a portion now, and then defer a portion until later on. So example, you can pay 50% now, next few months, and then once you get back to work, maybe pay the balance. If you can work out a deal like that with your landlord, that's something that we see a lot of. Some landlords are waiving part of the rent. Some landlords are just deferring it or putting it off and having that repayment obligation stretched over a period of time. Now, what we see a lot of is, and we recommend to a lot of people, is to take advantage of these public assistance options and these government programs that are there. A lot of the people who are out of work, either furloughed workers or they got fired or laid off, they can apply for unemployment, and these are the benefits that are out there, and they should take advantage of. There are also public assistance options with respect to different programs that are in place to help with family eviction prevention proceedings and things like that. So we ask people to take advantage of that. There's also a tenants assistance fund, which has just been passed. It's a $100 million fund that's been allocated towards certain tenants. And Argyuji, I want to stress to your audience that only a select number of tenants will qualify for this fund. You basically have to meet certain criteria. You have to spend at least 1/3 of your income on rent, in addition to proving that you had some sort of financial loss, either loss of income or things like that based on COVID, and also that you make less than 80% of your area median income. So you have to look at the general area of where you are. If you are not, your income isn't sufficient enough to be high enough, then you can then apply for these public assistance options. Correct. Once you can prove that, then these are things that can help you at least for the next few months until you get back to work. So we ask people to take advantage of these options. And of course, piggybacking on what Govinderji said, speak to your landlord. That's the most important thing. To stay out of housing court is probably the most efficient option, both in terms of cost and for time, and to have a dialogue, especially if you're a long-term tenant and you intend to stay there for a decent amount of time, have that relationship. ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਮਾਈ ਮੌਰਗੇਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਵਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਐਵਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਐਵਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ when we'll come back from break we have many questions like this even you can call us ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਹਾਨੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਅਤੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਨੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ This is Just Broadcasting and you're watching Just Punjabi. Rakha Tax Service and Immigration, Corporation, Business and Personal Tax fill karan, Payroll ਜਾਂ new company setup ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ real estate service, life insurance services, immigration services, passport renew ਕਰਾਓ ਤੇ ਹੋਰ visa services ਲਈ ਇੱਕੋ ਨਾਮ Rakha Tax Service and Immigration. Come visit us. Rakha Tax Service. Contact 559-243-9200. Jaspreet Singh, attorney at law, New York and California. Immigration, deportation, defense, appeals, family law, ਅਤੇ bankruptcy ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. More than 17 years of legal experience. Jaspreet Singh, attorney at law. ਅੱਜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾਨਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ PPP ਲੋਨ, SBA ਲੋਨਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 888 958 5808। ਨਾਨਕੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।
ਸੁਹਾਗ ਜਿਊਲਰਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਊਲਰੀ ਸਟੋਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਹਾਗ ਜਿਊਲਰਸ ਓਕ ਟ੍ਰੀ ਰੋਡ ਇਜ਼ਲਿਨ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਕਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ और अनु 7322831200 और 7322833600 पंजाबियां दा मन पाउंदा स्टोर सुहाग ज्वेलर्स ओक ट्री रोड ते ट्रकिंग दियां सारियां जरूरतां नु पूरा करदी कंपनी डायमंड ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स इनकॉर्पोरेटेड जिसदी यूएसपी है टेंपरेचर कंट्रोल ट्रकलोड सर्विसेज एंड अपडेटेड इक्विपमेंट at a time minimum 70 trucks and 100 trailers are ready to serve you. Our primary areas of services are in following states: Satya safe, secure, ਤੇ cost effective trucking services ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 2094624620. Song by song I try and make it easier for anyone to get help. Anxiety, depression, panic attacks. People don't want to talk about it, so I share it. The struggle and the joy with my mental health. I bear it on a stage, under a spotlight, and invite everyone to join me. What's your mission? Use GoDaddy to help make it happen. Make the world you want. ट्रकिंग दियां सारियां जरूरतां नु पूरा करदी कंपनी गल्फ फ्रेट इनकॉर्पोरेटेड यूएस दियां 6 डिफरेंट जगहां ते ऑफिसेज 24/7 dispatch services, truck and trailer workshops, 11090 Almond Avenue, Fontana, California ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਫਰੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ। ਚਾਹਵਾਨ ਡਰਾਈਵਰਸ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 9097829136 9094717026। अपने कर्जे जो 60% तक माफ करवाओ बकाया कर्ज दी एक ही किश्त बनवाओ बैंक्रप्सी जजमेंट ਅਤੇ वेजेस गार्निशमेंट ਤੋਂ बचो कोई फीस नहीं जब तक कर्जा सेटल ना हो जाए यूएस ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 8888889914। अमेरिका ਦੀ ਹਾਈਲੀ ਰਿਪਿਊਟਡ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹੈ Gay and Associates Attorneys Act Law ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜ਼ਾਇਲਮ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ग्रीन कार्ड divorce, wages and hours ਨਾਲ related cases ਨੂੰ solve ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕੁਆਰੀ ਲਈ free consult ਕਰੋ 7182635999। ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਗੇਹੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। This is Just Broadcasting, and you're watching Just Punjabi. ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਹਾਨੀ ਕੁਲਜੀਤ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ this is Jenny from Queens, New York calling. I wanted to ask a question to the lawyers on your program. Yeah, so you are on air. You can ask a question. Okay, great. So Manna, I actually was recently employed in April, and obviously with all the Jordan Sara shutdown where my job had to let me go because obviously they couldn't employ me anymore. And, I did get the stimulus check, and that helped with some expenses, but obviously I'm still unemployed. And I'm having a hard time with my rent. And just my rent, the landlord is, I'm renting a part of their house, and they, at first were understanding, but now they're, kind of threatening, borderline threatening me for rent for June. And I'm not really sure what I don't have any way to pay rent for June. I just want to know what options I have. Okay. So, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈਟ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਈ ਕਾਂਟ ਹੀਅਰ ਯੂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ
your call. Yes, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ please ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ. Jenny, sorry to hear about your situation. कि थोड़ा काम जो भी है COVID करके, but you have a couple of options here that you can pursue. As we mentioned, as you try to negotiate with the landlord in terms of rent reduction, work out a number that you can afford, work out a number that he's able to accept, or defer the rent 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ agreement ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ until ਮੇਰਾ ਨੌਕਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, then I will start paying and catching up with the past arrears. Right. Your situation, you're living in, seems like ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ private house. There's certain defenses that you have, but we can discuss that privately, when you call our office. Because of a private resident and maybe you're renting out a room or a certain portion, that may be considered illegal. Yes. So automatically you may not be obligated to pay that rent. But that we will have to discuss more. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ detail ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ guide ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਿੰਝ pursue ਕਰੋ, ਤੇ ਕੀ possibilities ਹੈਗੇ. Ravinder ji, I think it's a very big issue. यह सवाल तो एक सवाल निकलता है. कई सारे ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਜਸਟ ਸੈਡ ਕਿ ਦੇ ਕਾਂਟ ਰੈਂਟ ਆਊਟ, ਇਟਸ ਇਲੀਗਲ. ਸੋ ਇਲੀਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? Illegal in Turkey, you are not obligated to pay the rent. That is one of your primary defenses. When you go to court, the landlord has to prove that the apartment that you're renting is legal, that there is a lease that you have entered into between the landlord and tenant. Okay. And then what are your obligations under that lease? Okay. Once you can prove that this apartment is legal, landlord cannot, by law, collect rent for that unit. Okay. Whether it's a basement apartment, whether it's a room in a house, those are all defenses that you have. Okay. And Jay will follow up on that. ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਹਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਗੋਨਾ ਹੈਲਪ ਆਲ ਦ ਟੈਨੈਂਟਸ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਹਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ. I would love to have Jay to add on this piece. Yeah, Jenny, just my one piece of advice is, as a general sense, is to keep all the correspondence that you've had with your landlord, because New York has initiated statutes that disallow or prohibit harassment for landlords on behalf of tenants, especially with tenants who are facing a crisis due to COVID. So keep any text messages, emails, any details of phone conversations, because if you ultimately have to bring a case or defending a non-payment case against your landlord, then this is something that the courts would want to be interested in to help bolster your case. ਇੱਕ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਫੋਨ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਦੇ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਮ ਅ ਟੈਨੈਂਟ ਇਨ ਦੈਟ ਪਲੇਸ, but I can't pay rent for another 3 months because ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰਾ. ਪਰ ਮੇਰਾ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? Same thing, Karen. This is also harassment. Right. Due to business being shut because of COVID. Right. Same right that we just discussed because of residential case. Same thing applies to commercial cases. Right. Again, you reach out to the landlord, reach an agreement, because you are obligated to pay the rent. Landlord has their obligation to pay their mortgages, to pay their real estate taxes, so they're under burden. Also, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੈ. So just like that, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ responsibility ਹੈਗੀ ਹੈ to pay your rent. But situation ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ business shut ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ negotiate ਕਰੋ, defer ਕਰੋ, and then make out a payment plan. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ rent ਸੀ commercial 3,000 and you cannot pay for 3 months, you spread it out. Next, 3 months down the road, you'll pay 3,000 plus an additional amount to catch up. Right. But obligation to pay rent is always there. And just to follow back to the previous Jenny's question, that was we had a situation, Jenna kisne call ki thi client, and they could not afford their rent. Unhone agreement ki thi landlord, we reached out to the landlord. Let her out of the lease. Okay. We can terminate the lease, so no further obligations to the landlord is there. Let her out of the lease, she cannot afford the rent, and she was able to move back with her parents. At least some sort of damage situation we were able to control, whether it's 2 months, 3 months, whatever it is.
at least the person knew they were out of a job. Ji. They were willing to go back home. The apartment was not empty. It was surrendered back to the landlord. At least landlord then had an opportunity to reach out to somebody else who Right. may be interested in renting it. Correct. ਮਿਸਟਰ ਸਾਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ 3 ਮੰਥ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਮੰਥ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੂ ਪੇ ਮਾਈ ਰੈਂਟ? Yes. Yes, for Argirti, just as a note of point, last year the legislature passed that security for residential tenants, whether they're rent stabilized or not, has to be limited to 1 month. So what the law has passed this year states that the 1 month of security deposit that the landlords have on file, the tenants now have the option to apply that 1 month towards the rent. Okay. So the 1 month on file, you can pay towards any arrears that you have that are ongoing. Okay. And the tenants do have an obligation now to then repay that security deposit to make sure that the landlord has replenished that amount. Because again, once you move out, if there's damage to the apartment, the landlord is entitled to take any reasonable amount back out of that security deposit, anything that's above normal wear and tear. Now the repayment has to start after 3 months once you pay the security deposit towards that 1 month of arrears. Okay. Once that 3 months passes, you then have 1 year, 12 months to repay or replenish that security deposit. So that's what the legislature has put into place, and that's what not a lot of tenants know, but we want to make sure that tenants are aware of their rights. And if they do have any questions, to call our office, because again, every tenancy is different. Not all landlords are treating their tenants properly, and not all tenants are aware of their rights. ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਨੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟਰਨੀ ਐਟ ਸਾਹਨੀ ਲਾਅ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਟੈਨੈਂਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਈਲਮ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਆਫਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ gs@sahanilaw.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਟਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ 101 ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਲਜੀਤ ਆਲੂਵਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। would love to know about family law ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। We try to keep it short because divorce and family law is a very complex issue. Right. So आजकल काफी कॉल आ रही है कि हम ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ हैं, ਗੱਲ नहीं बन रही, लड़ाई हो रही है, बच्चे the neglect हो रहा है, मेरी की rights है ये। So as countries divorce one sided ਇੱਥੇ नहीं ਹੁੰਦਾ। कई लोग की कॉल करते हैं कि ਮੈਨੂੰ one sided divorce चाहिए, वो नहीं, दोनों साइड ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈਗਾ equitable distribution ਦਾ state कि जो as marriage with property or assets आए वो पूरी डिवाइड करने पे, वो इक्वली का मतलब जरूरी नहीं कि 50-50 equitable के just equitable पंजाबी में लफ्ज़ नहीं पता, तो what is fair, जो डिपेंड करता है कि किस spouse को बच्चे है, किस spouse को कार सामना पेगा, so वो चीज़ें काफी complex है। दूसरा आजकल को रहा कि मैं डिवोर्स हैगा, सेपरेट हैगा, मेरी स्पाउस बच्चा नहीं मिली, सो कोर्ट्स भी सब कुछ सिचुएशन नवी है, सो डिपेंड करता है कि कोई सेफ्टी इशू है कि नहीं। ओके, डिवोर्स केसेस नवे उन्हें नहीं शुरू हो सकते, पर फैमिली कोर्ट बंदा जरूर जा सकता है इमरजेंसी में। यूनिवर्सिटी गौर चाहिए, मेरी सेफ्टी कंसर्न है, बच्चे मैं नहीं देख सकता, और वानू एकदम relief मिल सकती है, but emergency नहीं। So एक तो आ गया divorce, but लंबा process। Okay. Best case scenario होता कि दोनों मिलके सलाह करके decide कर देखो, I had affair,
ਫਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਟਾਈਮ ਕੋਰਟ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ Okay. ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਲੜਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਰਸ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ Right. ਐਨੀ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੈਂਚਰਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਇਰ ਹੈਗਾ Right. ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਕੋਈ ਡਿਵੋਰਸ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ $50,000 ਲਾਇਰ ਫੀਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਕਲਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਬੈਠੇ ਰਹੋ 4 ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚੋ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ that would be the best option ਗੱਲ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ I think that's a very good advice ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ This is Just Broadcasting, and you're watching Just Punjabi. हेलो हेलो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਸਟ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਦੀ ਫਾਇਰੀ ਟੀਮ ਆਫ ਜਸਟ ਟੀਵੀ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਔਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਵੀ ਮਹਿਕ ਉੱਠੇਗੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਦੇਸੀ ਤੜਕਾ watch Desi Tadka with Chef Gary Sikka Thursday 2 p.m. EST live only on channel Just Punjabi. ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਘ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਬ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਪੈਂਡਾਨਾ ਜਾਂ ਸਕਾਰਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਸੁਕਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਮਾਸਕ ਬਚਾਓ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਫਾਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਵਾਬ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ To the Point is brought to you by the Fun Family Leaderships and Gulfrate Incorporated. What's your Kawan story? I was gonna make pizza and realized I had no base. Used Kawan instead. It's a habit now. If I don't have Kawan in the freezer, I have to go get it. When my kids come home, all they want is Kawan. After a long day at work, I can just fry an egg and enjoy it with Kawan. Join the thousands of satisfied customers. Enjoy a Kawan Paratha today. Kawan, truly friendlicious. ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਫ੍ਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੈਮਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ
ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। So it's a big thing. ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖਬਰ ਸਾਫ਼। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ Monday to Friday 9:30 p.m. EST only on channel Just Punjabi. ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ is brought to you by Ora ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖਿਓ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਧੰਦਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ Sahitik Tanda, coming soon, only on channel Just Punjabi. ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਰੋਡ ਟੂ ਮੈਡੀਕਲ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੋ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਈਟਸ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। Watch program Road to Medicine with Dr. Swaiman Singh Pakhoke, Sunday 5:30 p.m. EST only on channel Just Punjabi. This is Just Broadcasting, and you're watching Just Punjabi. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਾਹਨੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਹਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਹਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਵੀ ਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਲੀਗਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਲਜੀਤ ਆਲੂਵਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਵੋਰਸ। ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੋਰਸ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜੱਜ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਪਾਊਸ ਕੋ ਕਸਟਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋ ਫਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ ਵਿਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਸਟਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੈਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਸਪਾਊਸ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ। ਉਹ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ 18% ਜੋ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਵਰਕ ਸਿੱਧੇ ਦੂਜੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਪੇਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਮਰ,
और इन्ने पैसे हर महीने जाने दूजा बच्चे की हेल्थ इंश्योरेंस का खाता करना पैंदा बच्चे की एजुकेशन भी खाता करना पैंदा सो इसलिए जो बच्चे होंगे सब कुछ सोचना पैंदा कि आगे की होएगा बच्चे की बेस्ट इंटरेस्ट की हैगा मिल जाता डिवोर्स पर थोड़ा ज्यादा कंसीडर करना पैंदा डिवोर्स पहले जो मैं कहता कोर्ट जाने गया तुसी अपने आप फैसला कर लो कि ना मैं करूंगा मैं करेंगे सब अच्छा सिर्फ पेपर्स बना के साइन करके कोर्ट में जमा करके पहले तो 3-4 महीने चाह जाना सीगा कोर्ट उन पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा पर कोर्ट जाना नहीं करना एक बार पेपर सबमिट कर लो पूरे जज साइन करके जज की ऑर्डर आ जाती है और फाइनल हो जाती है राइट सुरिंदर कौर जी का मैसेज रिचमंड हिल तो आया साडे WhatsApp नंबर ते उन्होंने पूछा कि एलिमनी मनी प्रोसेस बारे वकील साहब तो जानकारी लवो प्लीज हाँ जी हम पहले लफ्ज़ होना चाहिए एलिमनी हम कहते हैं मेंटेनेंस मेंटेनेंस का मतलब हैगा कि समझो दो कपल 20 साल तो मैरिड है हस्बैंड कमाता है अच्छी नौकरी है वाइफ घर बैठे बच्चे सामने पर काम नहीं किया डिवोर्स हो गया बंदा स्टिल कमा रहा है but वाइफ की इनकम नहीं है सो वो कहता है कि वाइफ को थोड़ा वो और डिपेंड करता है कि कितनी एजुकेशन है किस तरह की नौकरी मिल सकती है मेंटेनेंस लाने का मतलब नहीं कि पूरी जिंदगी लाइक और पैसे मिलते तो टाइम फ्रेम होता है कि इस टाइम इतने पैसे जब तक अपने आप सेल्फ सपोर्ट कर सके तो ऐसा मतलब होगा ये मेंटेनेंस ठीक है सो मैं ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਪਰਸਨਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ gs@sahanilaw.com ਦੇ ਉੱਤੇ 7188463400 3400 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਔਰ ਟੈਨੈਂਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ ਡਿਵੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ my name is Jasmeet I'm calling from Queens New York yes Jasmeet what's your question So I see Gurvinder Sahni is a real estate attorney, and I want to know more about, with the market, with everything. Does he expect? Is it a good time to buy a home? Is it a good time to sell? I just want some expertise knowing on the real estate market. Okay, Jasmeet. So Gurvinder ji ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ question ਹੈਗਾ. Jasmeet, the real estate market in New York. ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੈਗੇ real estate brokers are unable to show the property you're unable to get into contract you're unable to go forward with your dream house however based upon that and if you're still in the market for looking the market in New York will always be wherever there's a demand it all depends on the area if you're looking at Richmond Hill, you're looking at Hicksville, you're looking at any of these where the Indian community is strong or other communities are strong, that demand will always be there. Take a restriction price which hoegi, tusi kehdi ranges vich lana chahte ho. But based upon our analysis, agar tusi hage ho 5 lakh to 7 lakh range, that activity, that market will always be there. And you will see a lot of movement that people who lived in the city, you lived in Queens, where you lived in an apartment or a house that was right next to somebody else and you want a bigger house or a bigger backyard, you will see a lot of movement, I think, within the next couple of months as the market opens up, that people will move to the suburbs. People will move out to Hicksville. People will move out to Long Island. People will move to New Jersey. So you will see that activity still there. I think the demand in New York will always be there. Other market, it depends on the area, depends on the city, depends on the state, things accordingly you have to look at all these circumstances. Right. Jay, we'd love to know from you as a first time home buyer. So example is right here. So for example, if I want to buy a house, I was just planning. I'm a first time home buyer. So what you will recommend to them? Should they buy right now or should they wait for a good time? What you will recommend to them? Okay, two things we want to stress is number one, take advantage of the mortgage rates
that are out right now. They're at an all-time low, and they're at a place where we don't see them going much lower, because if they did go any lower, banks wouldn't just lend out money then. They would make more money doing other things. So now is a time where banks are having mortgage rates around the 3% range, sometimes dipping even below that, depending on your rate. So just mean if your credit is adequate and your history is extensive, then you can get a mortgage for your home at a decent price. The second thing I want to emphasize is that while you may not be able to have certain access to that dream home or whatever home you're looking at, take advantage of brokers who are doing virtual showings, and at least have that as the initial step. Then once brokerages and the real estate industry is back on its feet, hopefully opening up in phase 2 of New York's reopening within the middle of the month, then you can go see it, but at least you'll know what to look for. You'll have your home inspector ready to go and check certain issues, because you'll already see the initial layout of the home. You'll see how the flow of the home is. And then after that, it's not just the first time you're looking at it, but then at a more detailed look. So then you are ready with the question that you have for your attorney when you ultimately purchase the home. I think ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ if you are planning to buy your dream house, and if you are a first time home buyer, or even you want to invest money and you think this is a good time to buy, so you can just take this mortgage ਦੀ ਔਰ rate of interest ਦਾ ਫਾਇਦਾ, and ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ dream house ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ spare money ਵੀ ਪਿਆ, even you can invest that money. ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ in future ਕੋਈ ਵੀ legal rights ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, so Sani Law Firm is always there. ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ closing comments ਚਾਹਾਂਗਾ, and then we'll have closing comments from Kuljit ji and from Jay, of course. Sure. Thank you, Hardev, for having us here. And as we mentioned, this topic about landlord-tenant, about real estate, pursue your dream house. Don't let it go, because the market will come back up. You know, if you have any questions, after you've seen the house, you have any questions regarding real estate, give us a call. We'll always be there answering your questions, how to proceed, what steps should I take in terms of entering into the contract, what my obligations are, what my rights are, and what are my consequences if I cannot go forward, if the bank denies me mortgage, what are my rights? So we can go over all that before you enter into contract, before you even take that first step. Give us a call, we'll discuss it and walk you through that process. And as far as landlord-tenant, as I mentioned earlier, talk to your tenant, talk to your landlord, negotiate something before you go through the court process and take that risk of losing that apartment or jeopardizing your credit, because landlords will eventually file all these proceedings in court and will eventually seek evictions. Right. So it applies to commercial tenants. If you have received any kind of notices, give us a call. We'll tell you what your rights are, we'll tell you what your defenses are, and how do we proceed to a great resolution. Sure. Thank you so much. Kuljit ji, would love to have your closing comments when it comes to immigration and other matters. Haji, there's like I said, these topics are very broad. So एक घंटे सब कुछ पूरा नहीं हो सकता. So कोई भी specific questions again, जरूर call करो, email करो, जवाब ਅਸੀਂ दे देंगे. But two most important things I want to stress to the community is if you're eligible to become a citizen, you should apply. There's far more rights and benefits to being a citizen than to being a permanent resident. So if you have that option, you should definitely do it. Second, we didn't cover it today, but many people, based on the situation and the conditions, they're planning on, what happens to me, God forbid, if I'm not here tomorrow. So really plan करना चाहिए. अपने बंदे की सोच दे, but बहुत problems आते हैं. So it's good to have some type of elder law, will, trust in place. So लोग की काम ही करना चाहते हैं. Correct. ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣੇ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ. ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਟੈਨਿੰਗ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੇਟ. Right. So, Gurvinder Sani ji. Each state has their own rules and regulations, how to proceed. But the moratorium that's kind of in place, a lot of states have enforced almost the same regulations. They've delayed it.
before you can proceed with evictions, before you can proceed with filing of the cases. So काफी हर state में different regulations again. Some states have opened up already their court system, some states have not. So it depends, and I would consult the local attorney what your rights are, what the regulations, and each state has its own procedures and rules. Correct. ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਪਰ ਜੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਾਨੀ ਜੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਜੇ ਸਾਹਨੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਜੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ Of course, audience know that each case we have to emphasize is different. So just because you hear something from either a friend or a colleague or maybe even another attorney or on your show doesn't necessarily mean that that applies to you. Correct. Every notice is different, every tenancy is different. Thank you. Especially when it comes between residential and commercial. Since we handle these cases, we urge people, call our office. If you have a tenant that you have an issue with, call us before sending any notices, because if you send one and it's the wrong one, you may be prejudicing your case and then have to start all over, and it costs a lot more money to have a lawyer then deal with it and fix it. Thank you so much, Jay. Thank you so much, Gurvinder ji. Thank you so much, Kuljit ji, for this nice program and for the recommendation. And of course, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਨੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੂੰ gs@sahanilawcom ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਫ੍ਰੀ ਪਰਸਨਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸੋ ਐਸੀ ਕਿ ਸਾਹਨੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟਰਨੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਜਸਟ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ